Hi, this is Dr. Navina. Today we are going to discuss about teeth grinding and its consequences. Teeth grinding habit అనేది మనం చాలా స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. అది పర్సిస్టెంట్గా చాలా రోజుల నుంచి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు మెనీ కాన్సిక్వెన్సెస్ లైక్ జా పెయిన్, టూత్ పెయిన్, హెడేక్స్, ఇంకా అదర్ గమ్ ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా లీడ్ చేస్తుంది. సో ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ నుండి ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వీ యూజువలీ సజెస్ట్ నైట్ గార్డ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ప్రాక్టీసింగ్ గుడ్ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ taking few steps to relieve from stress also helps to reduce it. If you're having any concern about grinding teeth or any other concerns, please do visit Sapphire Clinics.